Hello dear students, good evening and Jai Gurudev. So I am going to take your science classes from today onwards. First I am going to start from the chapter 1 of your science book. So the name of the chapter is Food and Nutrition. So what is the name of the chapter? Food and Nutrition. So in earlier classes you have already read about food and nutrition. Okay, so before starting about food and nutrition, I want to discuss about the importance of plants. So students, why plants are important for us? We sometimes say that we need to plant more trees. Yes, why people say like that? Yes, so does we think ourselves about the importance of plants? So students, I have a simple question. The question arises from my mind that can we human being or all the animals, all the living beings could survive in this planet without plants? So ami plants or abihone ami prithibit jia thakibo parimne baru? Can we survive in this planet without plants? Plants or abihone ami ei planet orthat ei prithibikhonot ami jia thakibo parimne? Yes or no? Definitely you will say no. Yes. So we could not survive in this planet without plants. Yes. Can you give some reasons why plants are so important for us to live in this planet? Okay. Dear students, plants are really very important for the planet and for all living things. Amar eikhon prithibit jai thoka prottektu jibor karone plants important hoy. Hoyne? Yes. Plants play a very important role in our lives. Yes. So you have seen many different types of plants around our surroundings. Hoyne? Tomaloke amar saripakhe bibhinno dhoroner plants tomaloke lokkho korisa. He plants bilakor importance bilak tomaloke kete bhabi saisane? Kyo important hoy? Kunjuba plantor ki uses ase? Hoyne? To tomaloke ki koriba? Heibilak bostu ki koriba tomaloke? Bhabiba. So plants are very important for our life. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves. Yes, plants absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves. Plants bilake ki kore? Bayu thoka air thoka jibilak carbon dioxide. Ei carbon dioxide bilak ki kore hihotor leaves bilake loi ki koribor karone food produce koribor karone aru amak tar binimoyot ki die amak aru tar binimoyot amak ki die oxygen gas die. Yes, so which human and other animals need to breathe. Aru jibilak oxygen ami hei plants or pora pao, hei plants or pora oxygen bilak ami ki koru? Ami ukha nikhal lo, breathings koru. Hoyne? So students, what I have said, plants play a crucial and important role in our lives. Yes, living things need plants to live. They eat them and live in them. Yes, so plants are the single autotrophic organism which produces food by themselves. Plants bilak hoise enuka eta organism jibilake ki koribo pare hihotok jai thakibor karone jibilak khanar jibilak khaddor proyojon hoy hebilak hihote nije banai lobo pare. Buji paisane? So plants are called single autotrophic organism. Autotrophic means ki hoy? A U T O T R O P H I C. So you will be
introduced with many different new terms. তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন টাৰ্মছ পাবা যিবিলাকৰ লগত তোমালোকে চিনাকি হ'ব লাগিব আগতে হোৱা নাছিলা আগতে বুজি পোৱা নাছিলা অটোট্ৰফিক শব্দটো তোমালোকে আগত পোৱা নাছিলা অটোট্ৰফিক means কি হয় the organisms which could produce food for themselves by own নিজক যিবিলাক খাদ্য বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক নিজেই যোনবিলাক অৰ্গেনিজমে বনাই ল'ব পাৰে তাকে কোৱা হয় অটোট্ৰফিক so students বুজি পাইছেনে plants are a single autotrophic organism which produces food by themselves okay so plants produces food for themselves through the process of photosynthesis yes so you have already read about photosynthesis in our class in earlier class so in the process of photosynthesis carbon dioxide plus water and sunlight these constituents are associated with the process of photosynthesis plants bilaki ki kore carbon dioxide atmosphere pura loy aru hihotor roots or pura ki ahe water ahe thik ase aru sun or pura ki koy sunlight loy tar bisot ki kore eta reaction hoy aru he reaction to folot ki hoy patot hihotor leaves ot ki kore eta khana produce hoy he khana to naam ki hoy glucose ki bili koa hoy glucose GLUCOSE so what is called the food produced in the leaves through the process of photosynthesis process to dara plants ot ki hoy plants or leaves ot ki hoy eta khana produce hoy he khana to ki koa hoy glucose C6H12O6 okay this is called glucose and oxygen yes and this oxygen we get this oxygen these are the natural oxygens yes so students tumalke as you know that COVID-19 pandemic is again hitting badly to us yes so greatly hitting in Delhi ki hoise jitu tumalke eta dekhisa jodi news saisa Delhi sobotke beshi COVID-19 hoise manu bilagor hoyne aru ei covid hoar karone manhor কি হৈছে হিহঁতৰ লাংছত কোভিড-19 হিহঁতৰ এটেক কৰিছে আৰু হেই হিহঁতৰ কি হয় লাংছত তাৰ কি হৈছে অক্সিজেনৰ শৰ্টেজ হৈছে হয়নে আৰু এই অক্সিজেন শৰ্টেজ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে বহুত জায়গাত মানে অক্সিজেন শৰ্টেজ হৈ আছে বুজি পাইছানে হেই কাৰণে কি কৰিব লাগে তোমালোকে গম পাইছানে অক্সিজেন কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে how important oxygen for us you couldn't believe we could not survive without oxygen অবিহনে আমি breathings লব নোৱাৰিম বুজি পাইছানে আৰু এই অক্সিজেনটো আমাক কোনে কিহে দিয়ে plants naturally the plants provide us oxygen for us বুজি পাইছানে so plants produce a food that's called glucose and they produce the natural oxygen for us yes so plants are called the single autotrophic organism which produces food by themselves so I am line by line reading the first paragraph of your book we have already learned in the previous classes that plants play an important role in the existence of life on the earth moi kolu etu tumalok already all animals including human being depends directly or indirectly on plants yes so first and foremost we depend on plant yes because plants are the only main source of food plants are the main source of food plants are the ki hoy main source of food plants are the main source of food plants bilak hoise main source of food although plants provide us medicine like many medicinal plants are there in our surroundings plants produces we get bamboo so we get paper from bamboo yes we get also rubber wood cotton all those things we get from plants
Yes, plants provide us food, clothing, and shelter. The basic things required to live a life. জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক যিবিলাক নিম্নতম বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় এই গোটেইবিলাক বস্তু আমাক এজোপা প্লান্টছে দিব পাৰে. So plants provide us food, clothing, and shelter. Yes, they also provide things such as medicines, tobacco, jute, oil, rubber, tea, gum, etc. That means all the things required to live a life provided by the plants. Okay. Different parts of plants are used by men. Suppose we eat fruits. Fruits are also a part of plants. Yes. So a plant has different parts: food, leaves, stems, roots. Yes, fruits. All these things are very useful for us. The seeds also some plants of pulses and cereals. Yes, তোমালোকে যিবিলাক দালি হওক বা মগুৰ মাহ হওক বুট মাহ হওক এই গোটেইবিলাক চাউল হওক দালি হওক গোটেইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আমি pulses and cereals we get from plants. The fruits of some plants are edible. Plants also produce a life-supporting gas called oxygen gas. I have already said you that without oxygen we could not survive, which is important for all living beings. Okay, oxygen অভাৱ হ'লে কি হ'ব মানুহ উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰিব আৰু উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰিলে কি হ'ব মানুহে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব. Okay, thus we find that the plants meet our everyday needs and we need to grow more plants. বুজি পাইছানে? So plants বিলাক আমি সদায় ৰুব লাগে. ঠিক আছে? So students, here is some importance of trees. Plants add oxygen to the atmosphere. The natural oxygen that we need for the breathings is provided by the tree. Cools our houses. If there are nearby trees in the surroundings of your house, then you will feel cool. Yes, যদি চাৰিওফালে আমাৰ এটা কি হৈছে আমাৰ nowadays our surrounding is becoming concretized. Yes, so plants or সংখ্যাবিলাক number of plants are decreasing. So people are cutting down the trees and destroying the forest due to why? যাৰ কাৰণে কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যিমান কি হৈছে that আমাৰ we will feel very hot in this summer season. Yes, so as the number of plants will decrease, number of plants or সংখ্যা যিমানে কমি যাব সাৰাউণ্ডিংছত আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান বাঢ়ি যাব. So এই বেলেন্সটো আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে yes to balance this amount of carbon dioxide and oxygen, yes, we need to plant trees. Yes, there is only one possible way to save this surrounding from very hot is to plant trees. Okay, next, provide medicines. Yes, in olden days people only used plants, different plants for the medicine. जो पुराना আগৰ দিনবিলাকত কি হৈছিল যেতিয়া মেডিসিন আজিৰ দৰে মেডিসিনাল ভ্যালু বিলাক মেডিসিনস বিলাক ইমান উলোৱা নাছিল তেতিয়া কি হৈছিল মানুহবিলাকে কি কৰিছিল প্রভাইড মেডিসিনৰ কাৰণে প্লান্টস বিলাকে ইউজ কৰিছিল. ঠিক আছে, নেক্সট provides fruit. আৰু কি কৰে plants provide different fruits, হয় নে? আৰু fruits বিলাকে কি কৰে আমাক ভিটামিনস লাগে, আমাক মিনাৰেলস লাগে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, হয় নে? বুজি পাইছানে? আৰু এইবিলাক আমাক কি দিয়ে fruits বিলাকে দিয়ে, and fruits are very important for our health. Yes, next, remove carbon dioxide. This is the very great problem that is occurring in our surroundings nowadays. Number of
amount of carbon dioxide or পরিমাণ যিমান বাঢ়ি যাব হিমান কি হ'ব হিমান গৰম হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছানে next reduce erosion soil erosion তোমালোকে পঢ়িছা as we plant more trees the erosion of soil will decrease আমাৰ যেটো মাটিৰ যিবিলাক erosion হয় soil erosion হয়নে তোমালোকে পঢ়িছা আগতে terrace farming পঢ়িছা in the hillside on the hillside yes so plants reduces the erosion of soil yes now prevents flooding this is most important Assam has a great problem of flood yes so কি হয় যেতিয়া unbalanced amount of rain হয় যেটা যিকোনো এটা unbalanced amount of rain হয় তেতিয়া তাত কি হ'ব definitely flood হ'ব বেছি পানী আহি যাব বুজি পাছনে আৰু এইটো যেটো uncontrollable যেটো uncontrollable amount of যেটো বৰষুণ হয় এই বৰষুণটো কিয় হয় যেতিয়া আমাৰ কি হয় number of carbon dioxide to বাঢ়ি যায় ঠিক আছে so students have you got it so to save our earth there is only way it is to plant trees so here are some points so why are plants so important for us yes so these are the points you observe carefully number 1 point they provide a direct food source for humans yes so I have already said that plants are a single source plants are the main source of food we eat plants yes plants ami khao right number 3 they provide an indirect food source for humans indirect food source means ami jibilak mangkho khao yes so ei mangkho bilak ami ki keneke pao যিবিলাক এনিমেলস থাকে এনিমেলস বিলাক কি কৰে এনিমেলস বিলাকে প্লান্টস খায় আৰু হি প্লান্টস খায় এনিমেলস বিলাক আমি কি কৰো এজ এ মিট আমি খাও হয়নে সো প্লান্টস directly or indirectly provides the source of food for human beings next we eat animals that eat plants yes next they produce oxygen for us to breathe correct next they take up carbon dioxide that we breathe out so I have already said that to make a balance between carbon dioxide ne our surroundings at carbon dioxide aru oxygen gas এই দুইটা বস্তু লাগিব হয়নে কার্বন ডাই অক্সাইড কিয় লাগিব প্লান্টস বিলাকক ফুড বনাবৰ কাৰণে আৰু অক্সিজেন গেছ কিয় লাগিব আমাক ব্ৰেথিংছৰ কাৰণে বাট যেতিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব তেতিয়া কি হ'ব গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেছি হ'ব হয়নে সো এই ব্যালেন্সটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি we need to plant more trees the last point we get many medicines from plants okay so students this is your introduction class for the chapter 1 food and nutrition okay from tomorrow we will discuss about the reproduction of plants so next আমি প্লান্টসৰ বিষয়ে আৰু বেছি ডিটেইললি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে so this thank you students